Assalamu. MashaAllah, you're back. Yeah. Brought good news? I hope so, anyway. Please sit down. First of all, report of your tour to France. Give us a report of your tour to France. Oh, that was not much. Tour de France. Yes, it was. That's Yes? Hazur, my father happened, he went there for a visit for 1 week, Yes. and I had to meet him. So we spent... And your mother was also No, there? just my father by Just your himself. father. So we spent 3 days together. What was the attitude towards you, being an Ahmadi? Oh, I mean, he was okay. He's all right. Yes, But don't you Yes. think he would become an Ahmadi? I hope so. Was it? Yeah. Did you try to persuade him? We didn't discuss too much religion because he was not in a good health himself. He was coughing a lot and sick. So I didn't want to add. So you should have invited him to here, to London, where we could treat him homeopathically and otherwise as well. But anyway, I'm glad that you met him, and you did best to please him and take after him, look after him. Right. So, what's the questions now? In the last Liqa, Huzur mentioned some of the incidents during Huzur's hijrat from Pakistan. Oh yes, yes. Yes, And I told things from my memory at that time. So during this period, I have been able to get written statements of the people concerned. So it will make a very interesting story, a real story, not imaginary story, to tell, and one can see many signs of Allah's favors in this. Can I start? First of all, I should like you to share with me the dream of Saleh Safi, which I had remembered generally, but not in such detail as she has written. Now, that morning when I arrived in London, that night she had seen a dream. And in that dream, she had said something which I am going to read from her letter. And she was discussing it with her sister, and she knew certainly that this dream means that I have reached London. So as they were approaching some college, a sister of theirs ran towards them and said, "Please stop, stop, stop." So what happened? He said her son has arrived in London safely. So I'm going to read this incident in her words, first in Urdu and then in English. Now she says that the dream which I wrote to you, I placed somewhere in safe custody, but immediately I can't find, I've forgotten where I placed. But I remember the dream, so I'm writing it again. The dream is, she says, I saw this dream on the night after which you, in the morning after that night you arrived here, and she saw the dream the same night. And she was traveling by car that morning with her husband, Safi Mahmood, and knowing most certainly that this dream meant my arrival to London, she said, "Is it not safe for Hazur to stay any more in Pakistan?" My husband asked me, and she says that, "What's the matter?"
I told him that last night I saw in a dream that my stay in Pakistan, that is my stay in Pakistan, was no longer safe. Now she told the dream while he was still driving the car. When I started the dream, she says my husband turned the car towards my parents' house. Maulvi Abdul Karim Sahab was still alive. There is a school where I had to drop my young daughter. There, my elder sister, younger sister, Amna Begum Dr. Mubashir Ahmed, was waiting for me in a very excited state and restless state. And she was loitering like this, up and down, and she seemed to be highly excited. When she saw our car, she just ran towards our car and said, Safi bhai, Appa, it's a blessing of Allah that Hazur has reached safely London this morning. Safi and I exchanged looks because this is what we were discussing. Now the dream itself. The dream which had left no doubt to her that it is about me. She says that I saw that there is a building and outside that building there is darkness. There Jews have encircled Hazrat Isa alayhi salam, and they do not have good intention. They do not want to Isa escape from that circle which they had drawn around him. Hazrat Isa alayhi salam is standing slightly at a raised place within that circle. That is Rabwa, you know. ज़रा ऊंचे मुकाम पर खड़े हैं. This dream is very significant, 100% from Allah. When I see him like this, surrounded by Jews, hostile Jews, I know for certain that they intend to murder him. But just he can't break that cordon and can't get out, but he intends to leave. Then I feel that it is highly important for me to keep standing in case he needs my help. And I keep watching him encircled by the hostile Jews. Then suddenly she dozed off. And Isa was no longer there. He had disappeared. I was looking right and left, wondering where Hazrat Isa had gone. So a voice told me to go in that direction, you will find Isa alayhi salam there. So I ran towards that direction. Then I see him, he's smiling, standing at a safe place.
then I found myself standing before him. And on one side of me there was my sister Amna. On the other side there was one other lady. I am overwhelmed with emotions. And my voice is caught with that emotion in my throat, but I keep crying. I want to ask something, then he beckons to me and says, what do you want to ask? Then my younger sister said, आपकी वापसी कब होगी? When will you return? You see, it was no doubt that the name was different, but because a relationship with Jews and Jamaat Ahmadiyya, and Hazrat Masih Islam being Hazrat Isa, and I was his caliph, so it was shown in that. But वापसी कब होगी? This is the strange question. If Jesus had returned from heaven, he wouldn't return to heaven like this. So she understood that it is Rabba which is being spoken of in this. Instead of answering us in words, he gives us as present some ears of wheat which are full of wheat seeds, and they're shining. And Isa alayhi salam smiles and indicates that this is the answer, when I shall return. Now this dream in the end has to be interpreted. What does it mean? But one thing is certain, that the return is essential. And the season seems to be that of ripening of wheat. You understand? So this is apparently the answer, this interpretation of this dream. Now I'll turn to another by Usman Chini Sahib. There I had told many, at very little time, just 3 days after the ordinance I had to leave, or they could have, surrounded me so that I would not be able to leave again. So that is why there was a pressing for me to leave immediately. I have told you the incident that when I sent Masood Jelmi Sahib, late Masood Jelmi Sahib, to reserve a seat in KLM, I had asked for a seat after a week because immediately it was not possible. But the general manager said that my advice is you immediately contact your head of the department, head of the community, and tell her I want him to leave immediately. Although this plane is heavily booked, but I'll manage to postpone the travel of 4 first-class passengers, and somehow I'll influence them and they will vacate their seats for me. So I said, yes, all right, if he says so, then it's okay. So before I departed, I had asked so many people to have dua istikhara and find out from Allah whether it's good for me to leave or not. Usman Chini Sahib was among those. Usman Sahib says that I saw in a dream that I am ready to leave for Islamabad. And there were guards around me in green uniforms. And the guards were surrounded by government police.
That is just like the scene of Salah Safi, that they were guarding not to let us go. And this is exactly what happened. They tried their best to surround me and not to let me escape from their threat. So he said, somebody said that he is going to Islamabad. So I say, there is some luggage in it, but I do not see him. Now here, because he is doing it from his memory, he has forgotten a small part. He says that when I go to the car and peep into the car, which is my car, I was not there. And someone else was sitting wearing a turban like me. Now, there are two things which are very strange and interesting in this. My late elder brother, Hazrat Dr. Mirza Munawwar Ahmad Sahib, sat in the car wearing a turban like me, so that after the prayer when we leave, some people may not say that the car is empty. So they could not clearly see in that dim light who was sitting, but he was sitting with a turban like mine. So he said, when I saw there was something like you, somebody was sitting, but you, not you, who was wearing a turban. And he didn't know that I was not going to Islamabad, I was going to Jhelum. No, not Jhelum. I was leaving. But that car which carried by Munawwar was leaving for Islamabad, so there was no lie. That was a car which was my car. It had gone with Dr. Mirza Munawwar Ahmad Sahib and a few other cars or guards towards Islamabad. But they intended not to go to Islamabad, but stop at Jhelum, where my late cousin Mirza Munir Ahmad Saifi's father used to live. So that is what he saw. This is true that car left. But then he understands from this dream, he himself interpreted that I interpreted that Hazrat Sahib has gone to some safe place quietly, and whether he reaches Islamabad or not, I don't know. But then when he saw the address, the telegraphic address of London Mosque, it was Islamabad. So then he realized immediately, and then he sent a message to me or wrote to me that now I understand the whole dream, that the word where you were leaving for Islamabad meant in the dream that you were leaving for London Mosque, because the address of London Mosque is Islamabad. This Islamabad that we have here was not yet built. Now the third dream. अमतुल क्या नाम है इनका? अमतुल हफीज. Mirza Nasir Ahmad Sahib, who was a missionary here and is gone to Pakistan now, he has written this dream of his mother, which I did not remember correctly, but I think if I find out from my papers, I will have it somewhere. And I remember the whole incident anyway. He was also requested by me to say have istikhara. It says I am going to Pakistan, where there the original dream which my mother dictated to someone is still lying in our papers, so he will send that
dream to me. But as far as I remember, the dream is that night when I left, that night she saw in the dream that I am sitting in a raised room which you can see because it is covered with glasses, so you can see inside from some distance. So I noticed that Huzur was sitting in that place, and that thing flew away with him to some other place. Now that was obviously a plane. It was leaving for London. Here it had many windows like planes have. And also to rise up to go into that raised thing, you have to climb some stairs which are attached to, temporary stairs as attached to the planes. And when I enter that thing and climb the stairs, my wife is with me. She recognized her. So there were very few. From my family, I was just myself and my wife, nobody else. Now the other thing which I remember very clearly is that we had told, we didn't tell anybody that we were leaving. So it was kept secret. Everybody thought the car has gone to Islamabad, so I would be sitting in there. The vague impression they had of Bhai Munawwar was that I was sitting there. So it was kept highly secret. We didn't want the public and through the public intelligence agencies to know that I have already gone. And the plane had to leave that night. But in the morning, this lady, Amatul Hafiz, went to Gol Bazaar and went from shop to shop and said, Alhamdulillah, Huzur has left for some foreign country. So they laughed at her. So what do you mean is that he's gone to Islamabad? You don't know. God has shown me. I've seen with my own eyes. He's sitting in a raised platform. There are some stairs attached to it, and then his wife is with him, so he is definitely gone. So Alhamdulillah that nobody believed her. They all said, no, it's impossible. You don't think your dreams are always true. This dream is just imagination. But with the grace of Allah, that night I left Karachi and reached safely London, as Saleh Safi has mentioned in their dream. अच्छा अब ये देखें, ये क्या है? Head of the Ahmadiyya movement. हाँ. Passport copy. ये कब का है ये? When Huzur travelled from Karachi, this was. नहीं, तारीख क्या है पासपोर्ट ऑफिसर की? When the passport was issued. ये देखें पासपोर्ट जब रिन्यू हुआ है, जी. वो कब का है? That date is not on this page. All right. Yes. That I remember. Yes, that was. Another very amazing thing happened, that my passport had run out and I could not have travelled to England without a passport. So I went for the renewal of the passport to an officer who happened to be an Ahmadi. He's still alive and he's written everything. No, but he was a very dutiful person, very honest. No, he kept me waiting without renewing the passport for about an hour or so. And repeatedly he was telephoning somewhere
I don't know what was happening. But every time he telephoned somewhere, it was engaged. So ultimately he just signed the passport and renewed it and gave it to me. Now what happened was that Zia had dictated an order which was sent to all passport officers, in which he had said Mirza Nasir Ahmed, the fourth caliph, cannot leave the country. Now he was amazed that there must be some mistake. Mirza Nasir, this is not Mirza Nasir, it is Mirza Tahir Ahmed. And he is the fourth caliph, Mirza Nasir Ahmed was third caliph and he is dead. So he wanted to ascertain from security agencies whether he should renew this passport or not. And again, amazingly, for 1 hour he tried and rang, and every time that office was busy and he couldn't contact. So then he said, all right, this passport is clear and this person does not seem to have been forbidden. So he passed it. He signed the renewed passport. And this is the same story which was repeated during my departure time. There too, my departure was delayed for about 1 hour because Central Security Officer, क्या कहते हैं? Intelligence branch? Intelligence Bureau. Intelligence The chief of the Intelligence Bureau was in Islamabad, and this was the problem which immigration people were facing. What to do? The order clearly said Mirza Nasir Ahmed is forbidden from leaving any border. And the name was Mirza Tahir Ahmed, but there was a contradiction that it said Mirza Nasir Ahmed, the fourth caliph. So they also were in great puzzle, and this dilemma could not be solved there. And they repeatedly rang the Intelligence Bureau, Central Intelligence Bureau in charge, whatever his title I don't remember, but he was the boss of the entire intelligence. He was not at home. So 1 hour they delayed the flight and they just could not get any answer from there. So at last they decided that the plane people are pressing for departure. Already it's getting late. It was to leave at 12 o'clock, now it is 1 o'clock. So they passed it and they said, all right, leave. But when I left, he reached home. And amazingly, Allah had used same Ziaul Haq for this. Ziaul Haq had called him for some intelligence talk about the intelligence things over the country, to his palace. And all the time the train was delayed, he was with Ziaul Haq. When he returned to home, he received a message that there was a continuous call from Karachi immigration office while you were absent. So he telephoned them. I said, what is the matter? He said, this is the matter, we wanted to clarify whether Mirza Tahir Ahmed is forbidden or not to leave Pakistan. He said, yes, it is he. I said, but he has gone already. So this is the amazing thing, and many other things also happened. Ordinance 20M, the ordinance was issued on 26 April 1984. Between 28 and 29 April, that is just 3 to 4 days, 3 days in fact, I left by car, and not my car but some other person's car, for Islamabad, not for Karachi. So we traveled all the way straight to Karachi. From KLM flight, I took the KLM flight between 29th and 30th of April, after midnight, as I've told, 1 o'clock
at Holland we stayed for a while, they all have a stopover at Holland. They say it is here, I thought it was earlier, but who said Qariban 11 baje qabl dopahr? This is what I remember. Huh? This is what I remember. No, but at about 11 o'clock, I reached London Mosque, not airport, See. because I arrived airport early in the morning, not very early, but Yes. about Okay. 7, 8 o'clock. This is also wrong. Your memory is wrong. With me there was just Asfa Begum, and also in the other class were Brigadier Wakil Zaman. In the first class we were traveling just both of us. Our daughters were not with us. They followed later on. Or did they come with us? I remember that they came. Then they were not traveling in the first class anyway. Yes, yes. They were, In the first class just yeah, two Asfa and I were together, and my daughters Mona and Tuba must have been traveling in the second class along with Brigadier Sahib and Chaudhry Hamid Rasulullah Sahib. So this is the story, long story of all that happened. Can you remember and translate it I'll now? try. ذكر حضرته كما وعد السادة المشاهدين الأفاضل ببعض الملامات المتعلقة بهجرته من دولته الأم باكستان إلى بريطانيا العظمى، وقال حضرته أنني الآن قد تحصلت على معلومات وتفاصيل، لذلك سأذكرها لكم. بالنسبة للرؤية الأولى هي لست هنا مقيمة في بريطانيا واسمها صالحة سفير أو السيدة صالحة سفير، وذكرت أنها قد رأت هذا المنام يعني في فجر اليوم الذي وصل فيه حضرة المؤمنين هنا إلى بريطانيا، وطبعا لم يكن لها أي علم ولا دراية بوصول حضرته هذه الأمور، كانت من أسرار يعني من الدرجة الأولى من أسرار الجماعة، فلذلك يرى حضرته أن هذه الرؤية كانت فعلا مؤشرة ومبشرة خير من الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنها ذكرت هذه التفاصيل لأختها ودونت هذه الأمور الآن في تاريخ الجماعة. تقول هذه السيدة أنها كانت موجودة مع يعني كانت مسافرة مع زوجها بالسيارة كي توصل ابنتها إلى المدرسة، وهنا قد بدأت تتحدث مع زوجها خلال الطريق وتقول له أنني أرى أن هنالك خطر كبير الآن على حياة مولانا حضرة المؤمنين خلال إقامته في الباكستان، وكان كلاهما يتناقشان حول هذه الأمور. وبعد ذلك يعني تفسر هذه الأخت وكانت مضطربة يعني كثيرا، ويبدو أنها رأت مؤشرات من الله سبحانه وتعالى تدل على ذلك، ورأت أختها هي الأخرى كانت مضطربة أمام بيت العائلة هنا، لأن هذه امرأة يعني بجنب المدرسة عفوا، ورأى واتجهت إليها للسيارة وأخبرتها أن حاطم المؤمنين قد وصل الآن آمنا سالما إلى لندن، فاستغربت هي وزوجها لماذا، لكن أن هذا كان موضوع نقاشهما، وهكذا ذكرت وتذكرت تلك الرؤية العظيمة التي أراها الله سبحانه وتعالى إياها في فجر أو ليلة مغادرة حضرته باكستان متجها إلى لندن. فالآن هذه طبعا أعطانا حضرته الخلفية حول هذه الرؤية، وعشان نذكر لكم الآن التفاصيل. رأت هذه الأخت في منامها أنها كانت في مبنى معين، وكان في خارج ذلك المبنى ظلمات قاسية، ورأت أن اليهود قد التفوا بسيدنا عيسى عليه السلام ولم يتركوا له أي مفر، فالتفافهم ذلك كان وراه نية غير طيبة، ولذلك قد تقدم سيدنا عيسى عليه السلام إلى مكان مرتفع، وطبعا هذا المكان يشير إلى ربوة أو المقام الذي يقيم فيه حضرته هنالك بالباكستان، وتلك القرية أو المدينة اسمها ربوة، وكان ذلك مقام الخلافة. فتقول هذه الأخت أنني خلال المنام كنت على يقين أن نية هؤلاء اليهود
هي قتل حضرة عيسى عليه السلام، ولكنها أرادت وحسب المنام سيدنا عيسى عليه السلام كان بدوره يريد أن يخرج من هذه الدائرة الخطيرة. وبعد هذا التفكير رأت أن من واجبها أن تنتظر هنالك، ربما يحتاج حضرة عيسى إلى مساعدتها. وبعد هذه الفترة المعينة قد أصيبت بغيبوبة بسيطة، وبعدها بعد أن فتحت عيناها لم تجد حضرة عيسى، وفهمت أنه قد رحل وترك ذلك المنام، ففتشت يمينا ويسارا عليه فلم تجده. ثم سمع صوتا يرشدها وينادي عليها ويشير. وسمعت صوتا يرشدها إلى المكان الموجود فيه سيدنا عيسى عليه السلام، فنظرت إلى هنالك وتقدمت فوجدته مبتسما وآمنا هنالك. فهنا أيضا رأت كان هنالك امرأة على يمينها اسمها آمنة، وكانت امرأة أخرى على يساره لم تتذكر اسمها. فهمت من اسم الامرأة الأولى أن حضرة عيسى عليه السلام قد وصل إلى مكان آمن وهو بخير وعافية، وتأثرت كثيرا وبكيت كثيرا بعد أن رأت بهذا يعني بعد أن رأت هذا المشهد، وكيف رأت أن سيدنا عيسى عليه السلام الآن قد أنجاه الله سبحانه وتعالى من سخط ومكر اليهود. فبعد ذلك أرادت أن تسأله شيئا أو تستفسر منه، ويعني أختها الصغيرة هي التي أرادت أن تستفسر من حضرة عيسى، وقالت له متى سترجع إلى ذلك المكان العالي الذي رأته في المنام، أي ربوة أو مكان قرة خلافة. فهنا سيدنا عيسى عليه السلام قد يعني أعطاها الإجابة على ذلك، وقال لها في تلك السنين التي يكون فيها القمح الوافر، وكان مبتسما وهو يعطيها هذا الجواب. طبعا بعد أن فسر حضرة المؤمنين هذه يعني أعطانا تفاصيل هذه الرؤية، يقول يجب أن نفهم مستوى المشابهة الظلية بين سيدنا عيسى ابن مريم وعيسى الناصر عليه السلام وبين سيدنا أحمد في يعني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خلال هذه المشابهة ومكر اليهود والمكر الذي وضع في باكستان ضد حضرته، يقول حضرته بما أنني أنا خادم أو ممثل روحي لحضرة المهدي عليه السلام، لذلك ندخل في هذه الأمور. ويقول حضرته نعم. وهذه أيضا نقطة هامة جدا، أن والدتي المرحومة اسمها هي الأخرى مريم، فلذلك رأيت أن هذا الملام ينطبق علي أيضا 100% من كلا الجهتين. فمن هنا بعد أن فسر حضرته بهذا موسم القمح، يبدو أن له مؤشرات أيضا للرجوع أو العودة، طبعا مثلما الخروج كان بالأمان والسلام من الله سبحانه وتعالى، يبدو أن هنالك سيكون رجوع بنفس الطريقة. وطبعا بعد أن ذكر هذه التفاصيل وهذا المنام الأول، ذكر حضرته الظروف التي غادر فيها بلده باكستان، وقال كان ذلك بالتحديد بعد 4 أيام من إصدار القرار الحكومي الغاشم لحكومة باكستان أو الدكتاتور الراحل ضياء الحق. وطبعا بعد أن أصدر ذلك القرار الغاشم كانت هنالك ضغوط على طبعا يعني إمام الجماعة وكل شخص أحمدي مسلم هنالك. فلذلك يقول حضرته أنني يعني كان التخطيط أنني أغادر البلد بعد أسبوع، ولكن طبعا حضرته كان غادر عبر الشركة الهولندية كإعلام للسفر، ولكن المدير المسؤول هنالك قد نصح، لأنه كان على دراية تامة بما يجري في البلد، فقد نصح الشخص المسؤول الأخ جالمي الذي ذهب لشراء التذاكر، قد نصحه بأن يغادر حضرة المؤمنين مباشرة وفي أقرب فرصة على البلد، لأنه كان يعرف المخاطر. وقال له بالرغم من أن جميع الأماكن محجوزة في الطائرة، ولكنني سأتصرف وسأتصل ببعض الإخوة الذين أعرف أنه سأقدم لهم تسهيلات أخرى وسيتركوا لأمكنتهم، وطلب منه أن لا يحمل يعني أي هم بالنسبة لهذا الموضوع. يقول حضرته طبعا لما وجدت نفسي في هذه الظروف وهنالك مصير جماعة ومصير خلافة وهذه الأمور الأخرى، لذلك قد طلبت من بعض الإخوة والأخوات أو نخبة من أبناء الجماعة أن يستخيروا الله سبحانه وتعالى كي يرشدهم وينيرنا جميعا لأحسن طريقة يمكن أن نغادر بها البلد بكرامة وشرف وبعز أيضا. ولذلك يقول حضرته أن من ضمن هذه المجموعة كان هناك الأخ عثمان الصيني، وهو الآن
مقيم هنا في بريطانيا. يقول هذا الأخ بعد أن استخار الله سبحانه وتعالى أنه رأى ليلتها مناما، ورأى في المنام أن حضرة أمير المؤمنين كان يجهز نفسه للمغادرة، أي مغادرة ربوة إلى إسلام آباد. إسلام آباد هي عاصمة الباكستان طبعا. وهنالك رأى أن كان وراء حضرة أمير المؤمنين حراس الشخصين أو حراس كانوا مرتدين ملابس خضراء، وحولهم كان البوليس المحلي، وفهم من هنالك المخاطر الموجودة في مغادرة حضرة أمير المؤمنين. لذلك استغرب أحدهم يعني من هؤلاء الناس المتواجدين هنالك، وقال أنه مسافر إلى إسلام آباد أي إلى العاصمة، وإنني أرى أمتعته ولكنني لا أراه موجودا في السيارة أي حول حضرة أمير المؤمنين. لذلك قد استغرب الأخ عثمان الصيني في هذه الرؤية من الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يستفسر بنفسه، واقترب من السيارة ورأى من خلال الشباك أن هنالك شخص آخر كان مرتديا عمامة تشبه أو مطابق العمامة التي يرتديها حضرة أمير المؤمنين، ولكن لم يكن حضرته موجودا هناك، ولكن كان شخص يرتدي نفس العمامة. فمن هنا فهم أن هذا الأخ وهو يعني أخ حضرة أمير المؤمنين اسمه مرزا منصور صاحب، عفوا مرزا منور صاحب. فهم الأخ عثمان سيني بهذه الخطة التي وضعها الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه السيارة هي كانت سيارة حضرة أمير المؤمنين، ولكنه لم يكن موجودا فيها، وتوقفت طبعا في جانب لغرض معين، وهكذا غادرت السيارة. فهم إذن حضرته من هذه الرؤية أنه سيذهب إلى يعني بعد أن تحققت مغادرة حضرة أمير المؤمنين لدولة الباكستان، إذ يبدو أن الأخ عثمان الصيني قد فهم التفاصيل. كان هنالك دلالة واضحة من الله سبحانه وتعالى أن إسلام آباد هنا يعني المقصود بها هو عاصمة باكستان، ولكن كانت فيها إشارة إلى لندن. لماذا؟ لأن العنوان التلغرافي ولا زال على ما أظن إلى يومنا هذه يبدو يعني له اسم إسلام آباد، وبالرغم من أن يعني مقر الجماعة هنا في لندن، ولكن العنوان التلغرافي معروف هنا بتسمية إسلام آباد ومسجل تحت اسم مسجد الفاضل هنا بلندن. فهم الأخ عثمان الصيني بعد هذه الفترة أن المقصود المغادرة إلى إسلام آباد، كان حضرته سيغادر هنا إلى لندن. المهم بعد هذه التفاصيل يذكر لنا حضرته الآن الرؤية الثالثة، وهي لوالدة الأخ مرزا نصير أحمد. وهذا الشخص قد طلب أن يعطينا التفاصيل يعني بالتدقيق، ويقول حضرته سأذكر لكم ما تذكره من ذاكرته. وهذه المرأة هي الأخرى قد طلب منها حضرة أمير المؤمنين أن تستخير الله سبحانه وتعالى، ويقول أنه لما يعني في الليلة التي غادر فيها حضرة أمير المؤمنين، وأذكركم أن حضرته قد غادر في حوالي منتصف الليل، وتأخرت الساعة يعني الطائرة إلى الساعة، وتذكر لكم تفاصيل ذلك. قد رأت هذه الأخت في تلك الليلة هذا المنام، رأت أن حضرته كان موجودا في غرفة زجاجية ذات شبابيك كثيرة، وكانت تلك الغرفة مرتفعة، وكان لها سلم مؤقت يدخلون منه الناس إلى تلك الغرفة. طبعا جميع هذه التفاصيل كلها تشير إلى الطائرة التي ستأخذ حضرته، وكانت أيضا تحس أن هنالك أمان في تلك الغرفة الزجاجية. وهكذا بعد فترة اختفت تلك الغرفة، وفهمت منها أن حضرته سيغادر آمنا سالما باكستان إلى مكان آخر لم تكن تعرف تفاصيل ذلك. وهكذا يقول حضرته لأن خبر مغادرته كان من المفروض أن يبقى سر، وإلا إذا وصل إلى المخابرات سيحولون دون ذلك. ونشكر الله سبحانه وتعالى أن هذه المرأة قد رأت هذا المنام في الوقت المعين التي كنت أنا يعني أغادر البلد في تلك الوقت، وإلا لكانت تحدث أشياء لا يحمد عقباها. لماذا؟ لأنها في صبيحة يعني في صبيحة ذلك يعني اليوم التالي قد ذهبت إلى السوق، وكانت تبشر يعني أصحاب الدكاكين هنالك الحمد لله أن حضرة أمير المؤمنين قد غادر البلد بأمان وسلام. وكانوا يتساءلون منها كيف ذلك؟ قالت أنا رأيت البارحة في الرؤيا، وكانت يعني تسرد تفاصيل رؤياها إلى بقية الناس. وهنالك طبعا الكثير منهم لم يعتقدوا بذلك، وقالوا له لا أنه سافر إلى العاصمة فقط إسلام آباد، وكانت هي تصدق لا أراني الله أنه غادر البلد. وهذه التفاصيل يقول حضرتك الحمد لله أنها لم تفشي هذه الأخبار يعني قبل مغادرتي إلى البلد، وإلا كانت تحصل أمور أخرى. وهكذا يقول حضرتك أنني
قد غادرت هنالك إلى كاراتشي، ومن كاراتشي وصلت إلى لندن بفضل الله. ورجع مرة أخرى حضرته وذكر لنا تفاصيل أخرى هامة كانت تتعلق بجواز سفره، إذ أن مدة صلاحية جوازه قد انتهت، وذهب حضرته قبل طبعا في تلك الأيام المحدودة، في تلك الأيام الثلاثة المحدودة. Here, I remember now it has to be corrected. Yes. I didn't go to Islamabad again for extending my passport. I must have gone to him previously. Before this. But whenever I went, already the order had been issued. Yes. This is certain. Because he had many inquiries from intelligence of police, etc. that why did you have his passport extended when you had a specific order by General Ziaul that he is not permitted to leave. يقول حضرته طبعا لا أتذكر التفاصيل ولا التوقيت الذي ذهبت فيه لتجديد صلاحية جوازي، ولكن ما أتذكره أن كان هناك تردد من هذا الأخ المسؤول الأحمدي، لأنه كان يريد أن يقوم بشغله بكل إخلاص لوطنه وللقوانين الصادرة. طبعا لذلك قد اتصل بالمركز والإدارة الرئيسية ليستفسر منهم، لأن القرار الحكومي الغاشم الذي كان معه أنه لحضرة ميرزا ناصر أحمد لا يسمح له مغادرة البلد، ولا يسمح له حتى أن يتحصل على جواز سفر أو أن يجدد جواز سفر. فكان هذا الشخص طبعا يعرف أن حضرة الخليفة الثالث قد توفي منذ سنين طويلة، ويعرف أن الشخص المعني بالأمر هو حضرة ميرزا طاهر أحمد، لذلك قد أراد أن يستفسر بنفسه عن هذا الخبر، ولكن بفضل الله قد اتصل لمدة طويلة حوالي ساعة، وكانت طبعا هذه يعني خطوط الهاتف مشغولة، لذلك بعد تلك الفترة قد قرر أن يجدد جواز حضرة أمير المؤمنين، لأنه ليس هنالك مانع وليس هنالك قانون ضد ذلك، ولكن كانه يريد أن يتحرى ويستفسر أكثر فقط. المهم يقول حضرته أن في الأخير قد تحصلت على جواز سفري، ويذكرنا بالظروف التي غادر فيها حضرته البلد، ويقول أن هذا القرار الغاشم من الدكتاتور السابق ضياء الحق كان طبعا يشير إلى اسم الخليفة الثالث ولا إلى اسم حضرته، ولذلك كان رئيس المخابرات كان موجود في إسلام آباد في القصر الرئاسي، وكان له اجتماع من الدرجة الأولى مع رئيس الدولة الدكتاتور الراحل ضياء الحق، وشرطة الجمارك في كراتشي كانوا يتصلون به لكي يعني يستفسروا منه أن هنا أخ هذا الرجل الذي لا يسمح له بالسفر، يبدو أن هنالك خطأ في التسمية وخلط بين الأسماء، فأرادوا أن يستفسروا منه وأخروا الطائرة إلى ساعة تقريبا، ولكن في الأخير كانت عليهم ضغوط كبيرة من طاقم الطائرة ومن المسافرين، لذلك يعني قد سمحوا للطائرة أن تقلع بعد ساعة التأخير تلك. لماذا؟ لأن الشخص المسؤول لم يكن موجودا، وهم ليس هنالك معهم قانون لا يسمح لحضرته بالمغادرة، وليس هنالك أي مانع قانوني في جانبهم. يقول حضرته أنه يعني بعد تلك الفترة قد غادرت يعني قد أقلعت الطائرة، ومباشرة بعد أن أقلعت الطائرة وخرجت من الحدود أو الأماكن الباكستانية قد تمكنوا من أو انتهى اجتماع رئيس المخابرات بضياء الحق، وأخبروه في مكتبه أن الخطوط كانت يعني مشغولة كثيرا من كراتشي، كانوا يريدون أن يستفسروا منه حول هذا الخبر، ولما أخبروه بتفاصيل قد استغرب وقال فعلا ميرزا طاهر أحمد لا يسمح له بمغادرة البلد، كيف فعل ذلك؟ وطبعا الوقت لم يكن في جانبه، وحضرة المؤمنين قد غادر البلد سالما آمنا، ومن هنالك كان يعني إلى ذهب مباشرة إلى أمستردام بهولندا، وكان ذلك يوم 29 و30 أبريل، أنه كان بين منتصف الليل المغادرة. وهكذا يقول حضرته قد توقفنا لمدة معينة هنالك في العاصمة الهولندية، ثم وصلنا صبيح ذلك اليوم إلى عاصمة بريطانيا هنا في لندن. وطبعا يقول أن زوجته كان وحرمه رحمه الله كانت موجودة معه في الدرجة الأولى، ويبدو أن هنالك ابنتيه كانت موجودتان أيضا في الدرجة العامة، وأحد الأخوة أيضا كان يرافق هذه القافلة. المهم أن هذه هي التفاصيل ولو كانت بعجالة حول هذه الملمات الثلاثة الهامة والحساسة التي لعبت دورا هاما
في الطريقة التي غادر بها حضرته بلده الباكستان، ولكن الخطة الموضوعة هي أن تلك السيارة كانت متجهة إلى إسلام آباد كما فهم الكثير، ولكن حضرته لم يكن موجودا فيها. حضرته سافر في سيارة أحد الإخوة واتجه إلى كراتشي، وطبعا هذا كان تخطيط محكم مبني على الرؤى المختلفة التي رآها بعض أبناء الجماعة. Any question, further question? So only one thing has to be explained. When I had my passport renewed, but whenever I had it renewed, it most certainly happened that before that the Zia had issued the order. Or investigation could not have been held against this passport officer. He was charged with this by the intelligence police that because you are an Ahmadi, you have transgressed your duties to the state, and you renewed the passport of Mr. Tahir Ahmed, knowing very well that the President of the state had ordered that he cannot leave from any borders of the country. This he also sent to me in writing. Now he is retired, now he can do anything. So I don't know the date, find out from him. Yes. The exact date. Yes. But the serial number simply indicates 83. Then the serial number of that year is there. Date we will have to find out. It must be in 83. Yes. Huzur left in 84. That's what I mean. Yes. Yeah. In 83, Yeah. I was already Khalifa of Yes. the Masih, Yes. and Zia must have had this plan Yeah. ahead. Yes. Yeah. So that would indicate